Buddha kriegt ein Schoki. Coba. Ja, Zock. Das ist Zock von Nawang und Yangi. Aber wir alle essen, aber nicht jetzt. Nachmittag. Leider ist Nachmittag. Ja. So, guten Morgen. Heute Morgen machen wir die Kurzanweihung Vajrasattva. Da machen ich mag auch mit Deutsch und kurz Englisch, weil ich habe die Thai-Sangha, die haben sie in Ngondro angefangen, fast jetzt ein Jahr, und die sind auch jetzt fast die kurzen Ngondro, ich meine, nicht so lange. Die kurzen Ngondros sind sie schon gut gemacht. Die sind alles jung, aber eigentlich lange kann man machen. Aber ich denke, sie haben auch nicht viel Zeit. So, es gibt etwas 10 oder 11 Leute, und die die wollte gerne Vajrasattva-Anweihung mitnehmen. Dann, so want to receive the Vajrasattva empowerment together. Afternoon will be not so much talking. We will do practice and mantra, and there will be a little talk offering. What we will do that. So, so this is gibt Vajrasattva oder gibt verschiedene Anweihungen. Ist meistens Vajrayana Text, gibt Vajrasattva Anweihung. Und wir haben jetzt unser Ngondro-System. Die Ngondro-System gibt die Vajrasattva-Anweihung, so genannt, die 100 Silbe-Anweihung heißt Yegejewe Ang. Das ist Yegejewa means, bedeutet es die 100 Silben-Anweihung vom Vajrasattva. Diese Anweihung ist von der Pangmo-Drupa, die Lehrer vom Lord Jigten Sumgum, und die fünffach Pfad des Mahamudra, habt ihr gehört, oder? Diese fünffach Pfad des Mahamudra. Allererste ist die Bodhicitta, Liebe der Güte und Bodhicitta. Und das ist die sogenannte die Vorbereitungspraxis. Und das lernen wir normal nach dem Ngondro. Nachdem die 4 Ngondro, wenn hat es gut gemacht, und dann kommt die fünffach Pfad des Mahamudra. Und das ist so genannt, manchmal außergewöhnliche, immer noch sagt man Ngondro, oder eine spezielle 4 Gedanken, man kann nicht weglassen. Jede Meditation Anfang ist, damit dann bekommen wir ein bisschen Insight vom Samsara, und dass die Anhaftung in dieser Lebenszeit reduziert, wenn man denkt über diese 4 Gedanken. Darum habe ich gesagt, vom Sayaba auch gesagt, ob du hast Anhaftung des Lebens, dann bist du nicht Dharma praktizierende, so gesagt. Und deswegen, so, wenn wir sind in Buddhismus, besonders in Vajrayana, versuchen wir reduzieren oder zurückgehen. Ich wäre so Korva, und das bedeutet, ist die Ursache und Wirkung. Ursachen ist die Unwissenheit, und die Wirkung ist Leiden. Leider. Also vielleicht hat er, wie Samsara sieht aus, was er weiß, das schon gehört, die Worte kennen schon, aber wenn ihr liest über das verschiedene Masters Kommentar, besonders vom Dharma Lord Gambopa oder Zapatu und die Text,
oder Kadamba Masters Text wäre gut, dass die 4 Ellen Wahrheit, zuerst die 2 Ellen Wahrheit. Warum Arya Deva so gesagt, du ja Mengasin da Mitropa heißt, wenn wir nicht kennen gut Samsara. Samsara kennen wir schon gut, aber noch ein bisschen mehr kennen. Und das wäre besser, weil Buddha hat gesagt, Dungal Shevarcha. Die Leiden muss wissen, dass wir so gut kennen, damit er dann irgendwann kommt, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht ertragen, das ist zu viel, das ist genug, oder? Bis jetzt denken wir schon, ist es schwer, aber so geht, sagt man so geht, oder? So geht und okay, versuche ich weiter, aber dann denken wir, ich versuche das diese Richtung nicht mehr, ich gehe in andere Richtung. Und das wäre Nirvana, Erleuchtung erlangen. So, darum kommt die zweite Erlen Wahrheit, Wahrheit des Pfades, Pfad und Wahrheit des Beendigung. Die zwei letzte Erlen Wahrheit ist die beschreibt oder erklärt, was bedeutet Nirvana. Es ist ganz klar, dass wir wollen Frieden oder nicht. Wir wollen Frieden, wir wollen nicht leiden, das ist ganz klar. So darum ist die 4 Grundlagen Wahrheit, und dann kommen wir immer zurück. Dann versuchen wir weiter, nächstes Leben nochmal. Es geht oder gut oder nicht. Dann bis jetzt haben wir, warum sind wir hier? Wir haben nicht gut geübt, die erste 4 Ellen, die erste, die gewöhnliche Ngonro, gewöhnliche Vorbereitung, gewöhnlich bedeutet, ist die 4 Gedanken. Das genügen nicht einmal eine Woche Meditation oder 2 Tage Meditation, das brauchen wir immer wiederholen. Man muss nicht lange Zeit meditieren, aber zu Gedanken zu machen. Reflektieren. Immer. Okay, alles ist Vergänglichkeit, oder? Es ist nur kurze Zeit, nichts ist für immer, sagen wir für immer. Und es ist dann zweite ist auch das kostbare Menschenleben habe ich jetzt, aber ich weiß nicht, nächstes Leben kann ich haben das wieder oder nicht. Kann man nicht garantieren. Darum muss ich wirklich jetzt nützlich machen, gute Nutz haben, weil das bedeutet, das nächste Leben will ich nicht diese alle Probleme zu sehen, zu hören und zu erfahren, das will ich nicht mehr, oder? Deswegen kommt das Karma. Wenn ich will nicht mehr, dann muss ich eine gute Karma zu machen, oder? Und das Ursachen und Wirkung, das Handlung. Der Tibetisch sagt man Legunde, Ursachen, Wirkung und Handlung, Action. Und dann ist die ganz klar, dann muss lernen über Karma. Und dann, warum? Weil dann sehen wir, dass der Leiden des Samsara, das wollen wir nicht. So diese 4 heißt nicht außer, sondern gewöhnliche Ngonro heißt. Gewöhnlich bedeutet, ist die nicht nur Mahayana, nicht nur Vajrayana, sondern alle Buddhisten, alle Yana müssen eigentlich lernen, weil Buddha hat das gesehen. Weil Buddha hat einmal, das kennt ihr schon, diese Geschichte, wo er einmal rausgegangen, egal, das alle muss durchgehen. Und darum Buddha sagte, ich will das nicht mehr. Aber du kannst nichts sagen, er hat gesagt, du kannst nichts machen. Aber ich kann, hat gesagt, ich kann. Ich weiß, ich habe die Lösung gefunden. Und darum wäre es sehr gut, so diese 4 Gedanken heißt gewöhnliche Ngonro. Die innere Ngonro ist die jetzt haben wir gelernt, oder? So die ungewöhnliche Ngonro oder manchmal sagt innere Ngonro. So, das ist die Tumung Mayimba, heißt der ungewöhnliche Ngonro. Die ist in der Werbung mit der Zufluchtsname Jamro, Japcha heißt tibetisch eigentlich Japcha. Jap heißt der Zufluchtsname, Cha heißt mit der Werbung zusammen, Japcha heißt Changbum. Changbum bedeutet ist 100.000 und du hast nicht 100.000 gemacht, dann kannst du nicht Changbum sagen. Dann kannst du nicht sagen, ich habe Changbum gemacht, wäre eigentlich ein sehr gutes Wort, oder?
Aber du hast nicht Boom gemacht. Boom heißt 100.000. Und darum müssen wir sagen, Gap heißt besonders, sondern viele machen das. Aber hier schaffen wir nicht, darum dann ist so gut, top, ganz gut. Und dann, das ist die erste. Zweite ist VAJRASATTVA, Mantra Rezitation, Dorsens. Für Mandala bringt wirkliche innerliches Ruhe, glückliche, fühlt sich mehr Sicherheit, weil die ganze Umgebung ist die Kostbares. Auch du siehst die kostbareste Kuh, kostbares alles. Und das Wirkliche bringt etwas und ist verdient die gute Lach, wie sagt man, Glück. Oder? Es bringt unser Glück viel mit dem Mandala und darum Tsongkhapa hat immer Mandala gemacht. Und so heutzutage der Gelugpa-Linie ist so groß. Oder alle Kaju, alle Nyingma zusammen haben wir vielleicht 400.000, aber 4.000, aber die eine Kloster haben sie manchmal 10.000. Verstehst du? Weil Tsongkhapa hat gesagt, ich muss so viele arbeiten, damit meine Schüler und die Menschen haben genug Dach, Platz und Essen zu kriegen und auch dann lernen sie mehr. Und das wäre sehr gut. Und dann kommt der nächste, nach dem Mandala ist der Guru Yoga. So Guru Yoga ist unser Ziel eigentlich, weil wir brauchen Guru. Ohne Lama, Guru Yoga heißt tibetisch Lama Chop, Lama Nalchor. Lama Nalchor heißt. Lama Nalchor bedeutet Guru Yoga. So damit unser Geist realisieren, die Realisation von der Lama bekommen das Segen. Das ist die innere Ngondro oder gewöhnliche Ngondro, ungewöhnliche Ngondro heißt. Tumummayim Jamdro. Tibet, Babati Legda. Tumummayim Jamdro. Ngondro. So I just explained here short that we all have did it. The Ngondro practice, try. There is 3 different ways to do the preparation practice. We have to do the preparation practice because many of you very much excited to do the Vajrayana, especially Naro Yoga, Tumo Yoga, and different tantric practice, healing, so etc. Many of you want to do that very much, especially many Asian countries, those who have not been to the Buddhist Vajrayana. So now you have the Vajrayanas coming, so you are very excited, but we have to do traditional way. So if we don't do the traditional way, it might work in short period very well, but then certain time it will not work anymore. It might looks like very succeed everything because Vajrayana is very powerful, but in certain time individually you cannot go furthermore because you do not have the foundation. So that's why it is very important to have the good foundation. The foundation in practice. So that's why as that everybody practice, you have a very preparation, good foundation, then you can build as much you want until 9 or 10 yanas. So we of to IDO Maiga, such a high standard you can get nowadays. They might to give you, they will burn you, and sanghas are excited, very interested, but the result will be very less. Slowly sometimes they become different because the foundation is weak. So everybody would be real traditionally in practicing. We need a foundation is very important to learn practice. So in order to do that, we have yesterday teaching in practice. We're going to do short empowerment called the Hunter Symbols Empowerment. Leaders of the So this empowerment is the Lord Muruba. The Lord Muruba is the student of Gamboa. Best student ever. He had many students, all very good. So he always will say, "I'm the student." Other students feel a little bit uneasy. So he will not instead he lost not the song, but like this small. Then after he said, "Whatever you told me, I feel this one better than what he told." Then let's talk with the Dharma. So then they discussed Dharma, and then Pangmotrupa heard the teaching from Gamboba. Milarepa was received Mahamudra teachings. So the Lord Pangmotrupa said, "I don't go. I won't stay with you. I want to begin from Ngondro until that your tradition, whatever you do." Understand?
So that's why he became the student. And then next day they had kind of like a meeting and celebrating. And Lord Kambo, he was playing and laughing. And then he said, now my students are completed. So my heart student is here. That Geshe Kamba, that called Geshe Kamba means he's from Kam. So Geshe Kamba, Kamba Dorgyal. But Pangmo Drupal was quite a strong guy and sometimes quite tough. Not very easy one before. So that's why it's the Lord Pangmo. So he's teaching what I'm not going to tell too much and didn't talk to enjoyment also. So too much, he's teaching there's 5-fold Mahamudra. The 5-fold Mahamudra is the Kambopa has talked, Milarepa has talked, but they didn't name it as 5-fold Mahamudra. So everyone, my students, my Dharma students should know this 5 minutes meditation of the Milarepa. Most of you know, right? So Milarepa, this is what we're giving that before. So that is the really good every morning if you do the 5 minutes meditation as Milarepa's Pangmo Drupal. This empowerment today is come from Lord Pangmo Drupal. So you are all received many, but Pangmo Drupal directly from Pangmo Drupal to Jigden Somgon and Jikunka lineage hold their practice, uncommon preliminary practice. Sometimes it's called the outer ngondro, inner ngondro. So the common ngondro is the 4 thoughts. The 4 thoughts is the foundation of the every practice. So we have to really think very carefully, meditate that all the time. Do not forget when you start practice, reflect once the 4 thoughts. Why I'm practice? Because I have got precious human life. Why I'm also cause and effect. The Tibetan is called Le Junde, the causes and effect of the fruition with the action. So we have to do that, karma. So karma is the very important topic in the Tibet Buddhist. So that's why yesterday I also said the karma knowing by only Buddha. So we don't know our karma, right? We don't know. That's very, very sometimes quite mean. While we don't know, that's why we ask always why. Why it happens? It happens because you have karma. But you don't know this is my karma. So sometimes we don't accept our karma even. But what can do, unfortunately, cannot avoid karma. That is not possible. So legend number member Shumasa means the karma will not missed, karma will not lost, that the cause and effect will not forget. It will come, will knock your door one day. I'm here today. Even Buddha said, I need to take rebirth as animals, as beggars, because of the karma. The 500 times remember that, Buddha, you know. So our teacher, like Drupon Rinpoche, if you have seen the film, The Yogis of Tibet, Yogis of Tibet scene, right? In the Yogis of Tibet, and so Drupon Rinpoche asked somebody, wow, you are so good, you are so special, people, you are yogi and your master, and tell about what thing your life was before, because he was very famous, very respected. Even Dalai Lama, his oldest Dalai Lama took teaching from him, Mahamudra, 4 yogi stage Mahamudra. And then people very excited, curious, you remember everything. So what was your previous life? And then he said, oh, I have been born hell, I have been born hungry ghost, I have been born animal, I was a robber, I was a criminal. People said, what? I said, yes. Should I tell Father Morse? It's okay. He said, you know, there's no good karmas that much. If there's no many good karmas, why should we be here? So he said, you see, there's not many things to tell. He said, but after this life, I'm not going to take rebirth. I'm going to meet Arshobia. I will stay there. I'm going to help you guys. He said, now I achieved everything. So that's why you see, so the life of the suffering, the samsara, so karma, second thing is very important, third one. So we need to know what karma, we have to accept our karma. Accepting the karma is the founding the, how to call, the solving your problem, English, really.
So that's why Shantideva said, accepting the karma and to solve your problem is the same time. So of course it's difficult to accept. The fourth one is suffering of samsara. The suffering of samsara, we know already. We know lots of suffering. We experience that. But still Buddha said, Dungal Shevarja. After the knowing, Buddha said, is the how to say, noble truth. Before the knowing, it's not just noble truth, it's suffering only. So that's why Buddha said, Dungal Shevarja. Then Dungal Pakpe Dambao means after you knowing it, it become helpful. It's become for you practice. It helped you. So it's why that's why I say Wahrheit. The Ellen, why say German Ellen? Why Leiden is nicht Ellen eigentlich? But why? Because it become help you. It's become to your mind become how to call renouncing the mind. Understand? So that's why Buddha said it's the noble truth. It's become noble for you. It's become for you, it's teacher for you. So that's why knowing suffering is so important. By the knowing suffering, we need to know what is the cause of the suffering, the origin of the suffering. So that's why the samsara means there's two things in samsara, result and cause. The cause of the samsara is our mental defilement. The result of samsara is the suffering. Understand? So Kunjung, Tibet called Kunjung means the origin of samsara. The origin of samsara, origin of samsara. Kunjung means everything come from here, right? Kunjung. So this truth, noble truth, is belong to the samsara. So we need to, if you want to know samsara, we think we know, right? There's so many problems, my neighbor, my friend, my boss, and my family, my partner, and I don't know, my ex and everything. So many things you can tell, 100,000 times you can tell, but they really want to know what means samsara, the true noble truth. First true noble truth we need to study. Then you will know it, and then you can stop it. Until there, cannot stop. Everything will come. You can count. One finished, the other comes. One finished, the other comes. So we think next one better, but maybe some years it doesn't work. And then you think the next one better, maybe some few months it doesn't work because we don't know the cause. So the cause is not finished that way. So the true noble truth is the truth of the samsara. The other true of noble truth of the path, truth of cessation, truth of path, right? Is the truth of the nirvana. So Nyangde, Tibet called Nyangde, right? Nyangde. Nyangde Shiva means is the peace. So the true truth is bring the suffering. The other true truth bring the peace. So now what we want, peaceful or suffering. So it's up to us. So that's why it's very important if you really want Dharma practice. So the four thoughts is the renunciation to turning our mind from samsara to nirvana. So that's why Aryadeva said, if you have no interest to reach the four detachment from Sajjaba, is that they read every morning. They read every morning, and I have many friends of Sajjaba monks. They said it's sometimes very, very difficult, right? I think it's quite difficult. Zimbacho, not Tawamin. If you have the grasping any kind of your view, so you have no view of the Buddhist. So they say like this. So that's why it's very important to do that. So then that's why it's called outer ngondro or common ngondro. So everybody did that, right? Many of you finished that. The four outer ngondro, common ngondro. Common ngondro means preliminary practice. Now you see the yes. So now you see the how to call inner ngondro, or we call it the uncommon ngondro, which means the 400,000. Sembumshi. Tibet says Bumshi. Bum means 100,000. Shi means 400,000.
The first one is the refuge and prostration. So the prostration and refuge we call normally changbom. As I said, German cha means the prostration, bom means the 100,000. So if you're not doing changbom, if you're doing 30,000, 50,000 something, so you cannot call it changbom. So you have to call it gyap. Gyap means the refuge, name of the refuge. Cha means the prostration. So you're doing some gyap first. Second, come to the Vajrasattvva. So Vajrasattvva practice is the purification. The Vajrasattvva is the only practice that can be done, purified the four major negatives, four major obscuration, right? Especially karma. So Vajrasattvva, 100,000 mantra or 30,000, 70,000, not 30,000, 100,000, or you do the 1 week retreat. That was Holiness taught. So 1 week retreat every week, every day, 4 sessions, Vajrasattvva, no matter how long you do, it's okay. That's, I think, very easy. But the 30,000 is not difficult, but with the sadhana, not just only mantra, we need a small text, love price, dedication, motivation, prayers together. That would be very good. So really purified. You feel that. You feel that, and that's so important. You have to have the feeling. And then third one is the mandala offering. The mandala offering, Tibetan tradition, is the very important to accumulate the merits. So it's bringing you luck. It's bringing you into prosperity. It's bringing you your succeed. And because mandala offering is the method, that whole universal that you can offer. So you don't need to feel I don't have nothing. Understand? So Shantideva said, do not be stupid, be more smart. Shantideva say, so many people say, I have nothing to offer. I'm poor. I have nothing. So this Shantideva, he don't like that. He said, people saying, Chobe Narshen Tala Changmachi, Chobe Narshen Tala Changmachi, I have nothing to offer. Not like that. The whole universal, mountains, rivers, flowers, isn't that? You just offer them. So beautiful, isn't that? Animals, humans, so beautiful, everything we can offer. So that's why the 37 point of the mandala, you see, so cows and animals and mountains, river, so the produce from the royal produce things, so Kolo Rinpoche, Nurbu Rinpoche, Tsomo Rinpoche, Gyalpo Rinpoche, king, queen, everything we can offer. It's such a good method, really. But we say, I don't have nothing. So that's what Shantideva said. Do not be stupid, more smart. The Dharma practitioner need to be very smart, otherwise you cannot make it. So that's why the mandala offering is very important. So after that comes to the Guru Yoga. When you have the Guru Yoga practice, and then easy, so that means the you in Guru, they are Patika Buddha, but they are not enlightened. So those are not fully enlightened. So when they want to become enlightenment, they need to go back to Mayana, like actually. So until there, we call Patika Buddha because they saw the symmetry, remember, right? So they go to the symmetry, sit there, see the bone, human bone, and then they think, why bone, here is bone. Somebody died, why somebody died, somebody was born, why somebody was born, because it's come from the karma. So somebody produced karma, so that way they understand the interdependentness. But cannot get fully enlightenment. You need Lama, really. So that's called Guru Lama Nencho, Guru Yoga. So everybody need to focus Guru Yoga practice, very important nowadays. So that's why the English. Ich habe nur für die manche Leute denken, wenn der Mandala Offergabe oder etwas, manche denken, ich habe nichts. Ich bin arm, ich habe kein Geld, ich habe keine etwas zu offern, kein Essen oder etwas. Darum Shantideva gesagt, seid ihr nicht dumm, sondern mehr schlau, mehr, wie sagt man,
intelligent, smart, weil er sagt, die alle kann man offerieren, die Berg, der See, Bodensee oder an die Königin, das Land, die Garten, Blumen, alles. Darum haben wir diese 37 buddhistische Mandala-Punkt, habt ihr gesehen? Warum die 37 verschiedene Mandala in die Opfergabe ist, die alles ganze Universum, die ist drin. So, du kannst das machen. Weil viele denken, ich habe nichts. Und der was gesagt, es ist alles, du hast viel. Das kann man vom Geist offerieren, da brachen und dann Mandala Text lesen, das bringt viel. So darum, Tsongkhapa hat auch so gemacht, auf den Stein. Er hatte seine Mandala, es gibt einen Stein immer noch in Tibet, Lhasa. So ein Großfelsen hat er immer so gemacht, aber schon ist verletzt oder so. Aber der Stein ist so runtergegangen, fast eine Flach und Stein. So viele Aufgaben, weil er hat nicht nur Stein getan, er macht auch Gebet gemacht, das ganze Universum. Und der Berg, Wasser, Blumen, siehst du? Und darum heutzutage auch von der Gelugpa habe ich oft gesagt, ist so groß. Wir haben nicht so viele, aber die haben viele, weil es so gut war. Erleuchtung erlangt durch nur Mandala. Und das war seine Hauptgeisttraining-Praxis. Darum Lamrim. Habt ihr gehört, Lamrim? Lamrim ist der Tsongkhapas, die Stufen des Geistes, Bodhicitta-Aufübung. Lamrim, Lam heißt der Pfad, Rim heißt Stufen, Stufen des Pfad des Bodhicitta. So gut, so viele Texte. Ich denke, es gibt 18 Bände, also Band, sagt man Bücher. Und jetzt ein Buch hat vielleicht Seite, 100 Seiten oder 700 manchmal, so groß. Lamrim Chemo, der große Lamrim ist so groß. Aber ich finde es sehr schön. Aber heutzutage, wer macht das? Wer liest das? Wir wollen immer Kurztext. Immer fragen, hast du Kurztext? Nach der Anweihung fertig, dann komme ich immer Message und hast du einen Kurztext. Also warum kurz? Ja, das schaffen wir nicht anders. Also. Ist okay, kurz, aber kein Problem. Also es wäre gut, ein bisschen mehr zu geben, ein bisschen zu machen. Egal, so das war das. So, Vajrasattva hier habe ich erzählt in Englisch ein bisschen, dass die Pangmutra ist die beste Praxis für Vaseatmung und Zahlungspraxis, Mahamudra besonders. So die Mahamudra, die fünffache Vater des Mahamudra, habe ich einmal gegeben, diese 5 Minuten Meditation jeden Morgen. Habt ihr nicht vergessen? Das wäre immer noch gut. Das man kann nicht weglassen. Das ist von Milarepa. Und das ist die wirklich ganz gut. Die 84.000 Buddhas Lehre ist in diese 5 Satz, kann man praktizieren. So das war, allererste war Liebe und Mitgefühl, sagt man, meditiert Liebe und Mitgefühl oder kultiviert Liebe und Mitgefühl vor allen vielen Lebewesen. Das war erst, oder? Haben wir gelernt. Semjenamla Ninjegom heißt tibetisch. So allererste Morgen vor dem Zahnputzen, oder ich weiß nicht, was macht der Duschen oder so, vor dem einfach das einmal Gedanken zu machen, allen vielen Lebewesen Liebe und Mitgefühl kultivieren für allen vielen Lebewesen. Das ist 1 Minute. Und dann zweite war Selbstkörper meditiert, visualisiert Avalokiteshvara. Avalokiteshvara bedeutet ist die Verkörperung des Mitgefühls. Vergangenheit, Gegenwart und andere ist Zukunft. Mitgefühl, Ninja-Rangsu. Ninja-Rangsu. Like 보기는 인쇼다. Tibet 인쇼인데 Ninja-Rangsu. Ninja-Sokres. So die Verkörperung des Mitgefühls. Selbst meditiert. Und das war 1 Minute. Und dann auf dem Kopf visualisiert Amitabha, Buddha Amitabha.
form is Buddha Amitabha, Natu is dein eigene Lama, eigene Wirtsa Lama oder er hat ein Lama und Führer. Die spürst du, da ist mein Lehrer oder meine Lehrerin nah und so ein Vertrauen zu haben, Lama. Und Chiburzabe Lama Kom heißt im Text auf dem Kopf, visualisiert er, das versucht das Geist relax, wie sagt man, entspannt. Das war Tilopa, diese 6 Wort vom Tilopa, der letzte war auch entspannt er in Mahamudra, oder? Diese 6 Wort vom Tilopa auch. Tilopa sagt immer versucht das in des Texts. Und dann die letzte ist die Kurzwidmung. Macht eine Widmung, schließen mit der Widmung. Schließen das Meditation mit einer guten Widmung. Bodhicitta zum Beispiel, Chanchu Semcho oder so. Das wäre die 5-fache Pfad des Mahamudra-Praxis genau, wann er kann jeden Tag machen. Natürlich, wenn der macht weiter traditionell etwas anders, aber das wäre sehr gut. So, deswegen ist sehr gut mit der Vajrasattva-Praxis. So, wir machen jetzt die erste Vajrasattva-Kurzanweisung zusammen, okay? Ich habe die Vorbereitung gemacht heute und Nachmittag machen wir auch mit der Zoll-Aufgabe. Dann ist es sehr gut Wochenende. Wirklich, das ist in einmal Jahr so. Das ist der schwierige Punkt. Oder Pacha. So, jemand hat gefragt, wer kommt zurück? Geist, Bewusstsein oder Körper in Samsara wiedergeboren? Und es gibt so viele Diskussionen, so Korwa, Lugor, Semkorla, Ambokaya, Mishede, Pacha, so Korwa, She. So, der Jekten Sumgun hat gesagt, es gibt so viele Meinungen oder so diskutiert, Idee, so manche sagen, der Körper, die Kontinuität des Körpers kommt zurück, nicht der Körperform, sondern, oder manche sagen, nein, die Kontinuität des Geistes, Bewusstsein kommt zurück, nicht alle diese Großgeist oder der 6 Geist kommt nicht, der 5 Geist kommt nicht, sondern oder so, und der 5 Bewusstsein kommt nicht, und in Jekten Sumgun hat gesagt, es ist Bhaksha. Beides, vom Körper und Geist, beides ist Gewohnheit. Das kommt zurück, verstehst du das? Darum, Kinder sind anders. Eine Familie vielleicht hat Kinder, aber die haben anders. Die sind gleiche Eltern und gleiche Umgebung, manchmal auch, manche geht auch gleiche Schule, aber ganz anders. Woher kommt das? Das ist die Gewohnheit Vorherlebens. So deswegen ist zur Reinigung das. Das ist genauso. Wirklich, diese Nektar. So deswegen wäre es sehr gut. So here we just talked short the 5 minutes meditation. Everybody doing that, especially our Thai students also know. Malarebas every day, if you can do it, said, meditate first, generate love and compassion towards to the all sentient beings. Secondly, visualize your body as Avalokiteshvara, which means the embodiment of the compassion. Third one is to visualize your top of your head, your Lama, the form of Amitabha, the nature of your Lama. And then the fourth one is to meditate in emptiness for a while, as long you can. And then finally closing the meditation with a good dedication. So many learned Tibet this word from Vietnam Sangha. I need to learn them because I told them, learn this in Tibet. In Tibetan word, when you read, it's so beautiful, really, really, really. Much more beautiful than English and German. So it's say, Semchen namla nyingche kom, ranglu tuche chenpo kom, chibur tsawe lama kom, tongpa nila nyambar shap, tongpa nila kumusing, jola, ngobi kyai top. That's it. Milarepas, that's what he taught to the Gamboba before departing. Gamboba was leaving, right? Departing, he said, do this every day, my dear. So you will not be separated from Dharma. This life, Barto in next life. So Dharma will be with you. So that's why it would be very good. So now we go to the empowerment. So empowerment, the preparation I have done today morning. So this is from the Lord Pangmotrubas tradition of Brahmatrubas, the 100
Syllables Empowerment. Das ist die Anweihung, gehört zu der Ngonro und besonders mit der Drubpon. Ja, ich denke, viele haben gerne Drubpon schon ein bisschen. Der war ein wirklicher Kamba. Gibt es so viele gute Geschichten von Drubpon, oder? Und der war 3 Kambas, das kennt ihr schon ein bisschen. Kamboba-Schüler. Einmal habe ich ja auch ein bisschen getrunken und dann weggeschickt und dann da gibt es eine Geschichte und ist sehr berührend. Weil Kamboba war, damals ist die 73, 75 schon alt, damals, oder? Kamboba war schon so 74, 73 oder 74 und die 3 Kamba war weg einmal. Sein Herzschüler, weil die haben Vajrayana Retreat gemacht und danach haben sie Chang gemacht von Zog. Zog, man braucht ein Chang. Zog Chang heißt. Und die Bär, oder? Haben sie gemacht und das war zu viel. 3 große Kapali, Gerste, Gerste gekocht und dann Chang gemacht und das war zu viel. Und dann haben sie Zog gemacht, dann haben sie getrunken. Und danach betrunken. Dann haben sie getanzt, also nicht normal, getanzt im Kloster, Lama Dance eigentlich, aber normal. Du darfst nicht im Kloster tanzen. In manchen Kloster, du darfst machen auch kein Show in Gomba, weil die Gomba ist nur lernen und ruhig so. Und darum dann nicht der Kempo, sondern es gibt eine so wie eine Lama-Polizei, ist disziplinär, sagt man so. Hat diese 3 Kamper weggeschickt. Da hat er gefragt, hat gerufen der Disziplinär und kommt, was passiert in unser Kloster? Nichts, aber die 3 Menschen, die 3 Kamper, habe ich weggeschickt und jetzt ist noch mehr ruhig, hat er gedacht. Und dann kam er so, nein, das war falsch. Das ist falsch. Und er sagt, ich gehe jetzt, hol ihn zurück. Und das wird mit seiner Hand, wie sagt man, Handstock und dann weggegangen und dann ganz unten Tal und die gehen, aber die spielen und singen. Und, so. Und dann hat er zurückgeschaut und dann sieht Lama. Oh, jetzt kommt Lama. So damals, als ich jung war, also immer, der gibt einen Vajra-Song. Und das war sehr berührend. Manchmal viele kommt auch Tränen von Augen. Und Kamboba hat gesagt, du findest nicht besser Lama als ich. Du findest, egal wohin gehst du. Egal wohin gehst du, findest nicht besser Ort als Kamboba, die Area als Talakambo. Und du findest nicht besser Dharma als Mamutra und der 6 Yoga Naropa. Und das singt Palama Nyewa Gomjing Zende Jetube Lama. Und Kamboba sagt nicht nur das, während Buddha-Zeit. Und Buddha hat gegeben die König des Samadhi Sutra. Damals Buddha hat gefragt, wer macht weiter dies, wer führt das weiter? Und ich habe gesagt, ich mag das. Und ganz hinten waren 3 kleine Junge. Er sagt, diese 3. Er sagt, ja, ich mache mit. Und wir haben vom Buddha bis jetzt. Und das Kamboba hat gesungen, du kannst schon gehen. Aber ich bin 100% sicher, du findest nicht besser Lama. Und vertraue mir, ich kann das helfen, dieses Leben. Zendigitable Lama heißt, dieses Leben, nächstes Leben, ich kann helfen. Aber er sieht das nicht. Und dann die 3 Kammer hat geweint und kommt zurück. Und dann kommt es, glaube ich, singt auch. Lami Yario Sondo Ya Sondo Ya Tore Temgen Lami Yario Sondo Ya. Und Lama sagt, komm zurück, gehen wir zurück. Wir gehen zurück und es schreit, dass die Nirvana-Stufe hochgehen jetzt. Und das war erste Karma-Bar, Drubpon und danach gibt noch eine andere, Salton Shonkum heißt, diese 3. So deswegen, Lord Drubpon ist ganz besonders. Okay, so that was the short story about Drubpon. I think you don't need to know it. It's English, but anyway, it is the Kamboba student, the 3 Kambas, Drubpon, and the first Karmapa, and then the Salton Shonkum, 3 of them. And these 3 was really good student from Kamboba. And then they finished the Ngonro.
Yes, actually, they finished the Ngondro, 5-4 Mahamudra finished. After comes to the Vajrayogini, normal traditional Vajrawarahi. After Vajrawarahi, and then you can go to Naro Yoga. So when they finish Vajrayogini retreat, and they made so offering, and they cooked chang. They made chang, beer, Tibetan beer, and they made lots, and then they drink and they become drunk. And they become drunk and they danced in the temple. Normal temple not allowed to dancing. Even it was Lama dance. And when they danced in the temple, the discipliner monk, the who take care of the monastic rules, he come and he kick out them in that night. So when he kick out the Kambopa, next morning, the Pangmutropa, next morning Kambopa wake up, it was a very strange feeling. The Kambopa feels something is wrong in my monastery. And then he looked through the window, everything was so gray, sad, bird not singing, sun not shining. And so Kambopa called the discipliner monk. He come up, he said, what happens? He said, it's everything fine. While these three Kamba, the three crazy they call, drink yesterday, become drunk and they dance, and I kick out them from monastery. So our monastery become now more quiet. And Kambopa said, no, that's wrong. These are my most important students. So he said, I want to bring them back. Kambopa was 74, 75 years old. That time we call it old. But he took his hand stick and followed them. And then very far away, Kambopa saw the three Kambas going, singing, dancing, go back to home. More happy. And then when they saw Kambopa and then turn around, they saw his Lama coming. So then Kambopa sing a song. It's very touching, very moving. Kambopa said, Palama nyewa kumchima, I am your father. I am your teacher. I am your guide. You can go, my dear, but I'm very sure you will not find better teacher than me. You can go wherever you want to go, wherever you want to go, you will not find better place, meditation place than the Kambopa area. You can go everywhere, you will not find better Dharma than for Mahamudra 6 Yoga Naropa. So Lam Kambopa sing that. So the three Kamba come back, they were crying, but same time they sing. So they sing this. So this song is very touching, very, very touching. Because Lama Kambopa sing that Palama Nyewa Komchima. So when we sing monastery, most monks, they're coming tears from eyes. We do the 2 days every year, 2 days, whole day singing Vajra song. So the Kambopa song, that song come, everybody become lighter. Before they are very loud, singing, but then slowly because Palama Nyewa Komchinga Tsendeje Lama. So he said, you can trust me, I will guide you. Don't worry, this life after, I will be with you. Not only that, during Buddha time, when Buddha gave the king of the Samadhi Sutra, Tingting Gyalbo, on Buddha giving that time, Buddha said, who's going to take care future this sutra? So that time Kambopa name was Dahoshinu, the youthful moon. He said, I'm going to do that. Then very far from the public, so 3 young boys said, we also will do help that. So that was you guys. So we are from Buddha until now together, he said. So that's why it's very important. Everybody know Lord Phamudrupa. Believe Phamudrupa, trust Phamudrupa. Now today I tell you Phamudrupa. Really, this picture here, that guy. So the preparation finished. Sadhu Samaya Manu Balaya VAJRASATTVA Dinava Tidrani Tambembawa Soto Kayam. Come on, you know. Rokoshi Tutor. Yeah, consider of the Sama. Zamaya Manu Balaya VAJRASATTVA Dinava Tidrani Tambembawa Soto Kayam Membawa Sopo Kayam Tinadis. Sarvasinde Merbaya Sarva Karma Sunsa Medvetam Shirya Kuru Hong Ha Ha Ho Bangave Sarvata Tangata Medharman. Samaya Sato Om VAJRASATTVA Samaya Manupalaya VAJRASATTVA Dinava Itanya Memba Membawa Membawa
Tawasende merbaya to sarva karma sunsa mechitam shiriya kuru hong ha ho bangavin sarva tatanga tam mentarma me samaya sato om mejar sato samaya manupalaya mejar sato tinawa tita Tawasende merbaya to sarva sunsa mechitam shiriya kuru ha ho bangavin sarva tatanga tam mentarma me menjumba ma samaya sato om mejar manupalaya mejar sato tinawa tita Sobokayo member was Sobokayo member Anurata member was Sava City member ya Sava Karma Mahasamaya Sado Benta Sato Samaya Manupalaya Benta Sato Nemo Samaya Manupalaya Benta Sato Tinavati Danija member was Sobokayo member was Sobokayo member was Anur Sarva City member ya Sarva Karma Sunza Mechitam Shiyam Kurung ha ho Bangabi Sarva Tatangata Benjamin Benjamba Mahasamaya Sado so that was the water to purify our chakras, channels, that we become the right container, that we become the no Tibet means that no dengi Lama become the right container in order to contain the nectar of the Vajrasattva, which we talked yesterday, the two bodhicittas. The absolute bodhicitta, ultimate bodhicitta, and conventional bodhicitta, we need to contain that. In order to contain, we need good container. So that's why Milarepa said, choosing a karma, wamade, no rinsin, serkyong matoba, no power shinto, no mecha, no power shinto, no yona, no yang chala, chukyang po, and changchu senke tempate, no denki lama matoba, no minamla, termecha, no minamla, terwana. Then the Tamsing be joined in yours, so that's why. So it Milarepa put bodhicitta and the nectar of the Vajrasattva is like milk from the snow lines. The containing the snow lines milk, Yushanars, Nondin means the right container. Physically purified chakras and channels. So then you can contain. Otherwise, it cannot be contained in this bodhicitta. So that's why the Vajrasattva mantra. Vajrasattva mantra here is the Nishnu Karmische Reinigung, sondern das ist die Reinigung für unsere Körper, Chakren, Kanalen, Gedanken, Konzept, die Negatives Konzept, alles. Zuerst, dass wir eine gute Gefäß zu verhalten, dass die Nektar, der Bodhicitta und die zwei Bodhicitta, die absolute Bodhicitta haben die gelernt gestern, die relative Bodhicitta als Symbol mit dem Mundschabe und Vajra, oder? Habt ihr nicht vergessen? Und dann den Nektar vom Vajrasattva für Reinigung Körper, Sprache und Geist, alles in Krankheit weg. Und das heißt, so die richtige Container, Gefäße bedeutet, ist, dass unser Körper auch gereinigt in diese Körper. Obwohl es ist die mit der kontaminiert, mit der Aggregat und so weiter, aber in diese, mit der Vajrayana Methode kann man sagen, dass Non-Dengi Lama heißt, dass wir sind eine gute, wer hatte Fortune, Glück, eine gute Karma. So deswegen ist es Reinigung. So wie Yogi Milarepa gesagt, habe ich schon ein Beispiel, er macht ein Beispiel. Die Milch von den Schneelöwen, ja, man braucht eine gute Gefäß, aus Gold gemacht. Wenn das nicht, dann wenn das der Reinigen, die Gefäß wird gebrochen und die Nektar ist ausgelaufen. So genau, wenn die Schüler ist nicht bereit und nicht gereinigt, dann halten wir nicht, verhalten das nicht und das kommen und geht raus. Das wäre nicht gut. Deswegen ist es die erste Reinigung mit der Vajrasattva Mantra. Jede Anweihung fast kommt das. Nächste Anweihung, der fängt an und das heißt vor dem, dieses Anweihungssystem ist die Vajrasattva mit der Konsort.
Gefährten. Vajrasattva gibt Einzel und auch Gefährten gibt es meistens. Niemand hat mit Gefährten Vajrasattva. Und deswegen ist es diese Vajrasattva so, stellt er vor, eine große Vajrasattva, egal ob er stelle eine oder Gefährten, also Text ist so mit der Vereinigung. Die Vereinigung Vajrasattva ist die Chakasambhara, Vajrayana, später man macht das immer mit Vereinigung. Aber normal Mundo gibt auch Einzel Vajrasattva, meistens Einzel Vajrasattva. Aber die Anweihung ist mit der Gefährten zusammen, deswegen. Und jetzt fragen wir Vajrasattva, ich mache deine Praxis. Ich würde dein Mantra zu machen, rezitieren. Ich brauche Anweihung, Erlaubnis. Zuerst 3 Erlaubnis. Körperliche, ich brauche Erlaubnis, das kann ich meditieren als Vajrasattva. Geistige Erlaubnis, das kann ich Bodhicitta generieren oder kultivieren, Bodhicitta. Geistige Spracherlaubnis, das kann ich dein Mantra rezitieren kann oder darf. Das ist die 3 Fragen haben wir. So now we do the repeat with me after that. So we ask the Vajrasattva. This Vajrasattva is the unification Vajrasattva, Vajrasattva with the consort, the empowerment. But the practice is Vajrasattva without consort. Many Nyingma tradition Vajrasattva with the consort as well. So it's not no matter in our speech to recite Vajrasattva mantra. So these 3 we have. So now repeat with me. Changcho, Chenpo, Tsoden, Ba, Gombo, Chenpo, Dacha, Cao, Damtse, Dinyi, Dala, Zhou, Changcho, Semyang, Dala, Zhou, Sangye, Chodang, Gendu, De, Gyapsum, Dajang, Dala, Zhou, Tarwa, Chenpo, Zhongcho, Shogbar, Sa. So that's where is the Beten zu Vajrasattva. Ich wollte auch gehen zum Nirvana, Erleuchtung zu erlangen. Das Grund nehme ich Anweihung von Vajrasattva. So we just prayed, I would like to become enlightenment. So in order to achieve the Buddhahood, I need to practice Vajrasattva. So please bestow me. So next one is the repeat again, taking refuge and generating mind enlightenment from the Vajrasattva. Vajrasattva as your Lama, Vajrasattva as your Yidam, Vajrasattva as your Dagini. Vajrasattva is the Buddha, Vajrasattva is Dharma, Vajrasattva is the also Sangha. So we take refuge from Vajrasattva and to cultivate bodhicitta in front of the Vajrasattva. Bonjo, Sumla, Daja, Che, Tekba, Mike, Sosor, Sha, Drove, Kela, Che, Rang, Sangye, Chancho, Yigi, Song, Sangye, Chodang, Socho, La, Jancho, Bardo, Daja, Che, Rangshen, Dunyi, Raptro, Cher, Chancho, Semne, Kievar, Ye, Chancho, Choke, Semne, Gege, Ne, Semchen, Tamche, Take, Rondo, Nier, Chancho, Chocho, Yihong, Cheper, Ye, Dola, Pencher, Sangye, Drober, Shaw, Dola, Pencher, Sangye, Drober, Shaw, Dola, Pencher, Sangye, Drober, Shaw. So now visualize that Vajrasattva hold the Vajrasattva hold the
Bumba. The Bumba is the outer, is the mandala, inner is the nectar. Upper part Bumba is the whole yidams. Center, upper part of Bumba is all Lama. Center part Bumba is the yidam, and the lower part Bumba is the Dharmapalas. So it is the mandala. In the water, the inside water is nectar. The feather, the peacock feather is to remove the mind poisons. So that Vajrasattva bring the Bumba, put your head, and you get the body empowerment just to visualize like that. So jetzt machen wir die Vase Anweihung. Die Vase Anweihung, die Weise hier, die Oberteil des Vase ist der Mandala des Lamas. Mitteteil des Bumba ist der Mandala alle Yidam. Und der Unterteil des Bumba ist der Mandala des Dharma-Schützer. Und innen des Bumba ist der Nektar. Die haben wir gedacht, Vajrasattva Nektar, oder? So zur Reinigung unserer Körper, besonders mit dem Körper. Und dann die Bauchfeder. Dunje dorje semba tugane ongela rangandrawa drave chana bumba garwo jangju semje duje gangba namne Lama namla angkurve mawanze je daradamba zamje ne lanamje ne chuzoda la ye june dabayim dejen dage wangkuro bedrazatu sang Atadagata, Abikinga, the Samaisero, Masavata, Samaisero, Masavata Dagata, Abikinga, the Samaisero, Savata Dagata, Abikinga, the Samaisero, Masavata Dagata, Abikinga, the Samaya Shere, the Tarapumbe Chuya, Angro, Chanchu Semge, to the Guga, Mata, Chu Lama, Kinto, Kilwale. Reke tabu oye onge lana loma la tembe luye te mapacha da chewa da dorje zim dorje sembe ku kombala anwara ja. So here hat gesagt dorje sembe ku kombala anwara ja. Gestern habe ich schon gesagt, man kann visualisieren selbst Vajrasattva und der Herzchakra hat eine Mundschabe und darauf ist Vajra und diese drei Sattva. Habt ihr gehört? Drei Sattva. Erste Sattva ist die Samaya Sattva, zweite Sattva wäre Samadhi Sattva, dritte Sattva Jnana Sattva. So das ist ganz wichtig. Semba Sumtsik. Jede Dharma Praxis lernt diese drei Sattva. So hier haben wir gestern so und jetzt, wenn wir haben das die full, wie sagt man so, Erlaubnis, selbst diese Meditation zu machen. Und es wird mehr kraftvoll, mehr einfacher, mehr klar nach dieser Anweihung. Das war die Körperanweihung, okay? Wenn es um geht, der Semba ngandeng lobonje Semba yabyum nyumbar jubi ngandeng ne don re ne don der Lama der Semba yabyum to sabe Semba timbar mo. Next is the Vajrasattva Sprachanweihung, visualisiert wenn es einfacher nur Vajrasattva einzeln. Unser Text, ich muss einfach sagen, weil ich meinen Text benutzen, ist doch, es gibt die Vajrasattva, die Vereinigung Vajrasattva, und das heißt die Yabyum Vajrasattva Service. Der Mantra kommt von der Stelle, der Kehlkopfchakra, kommt der weiße Mantra und auch das und das Mantra bestowed, ablöse unsere Kehlchakra. Damit haben wir den Mantra als Sprache gereinigt und unsere Mantra, der Rezitation, gibt mehr Kraft und mehr Segen und mehr Wirkung auch, das Mantra-Wirkung zusammen. So yet now the next empowerment is the speech empowerment. So today empowerment, you can visualize the Vajrasattva single or Vajrasattva with a consort. Consort is blue color.
Vajrasattva is a white color always. Consort is blue color. It's up to you. So it comes from the mantra Vajrasattva's throat chakra with a white light, and then it is powerful, more worthful after that. So we recite together Vajrasattva mantra. Okay, we recite mantra together. Om Vajrasattva Samaya Mana Balaya Vajrasattva Dinova Tidra Tidra Membawa Sodo Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhe Merbaya Tidra Tidra Membawa Sodo Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Mahmatila Sinde Merpai Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Kuru Hong Ha 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 Ho Banga Sarva Tata Gata Benjara Mame Munza Benjum Bawa Ma Samai Sato A Om Vajrasattva Samaya Manu Balaya Vajrasattva Dino Tidra Tidra Membawa Soto Kaya Membawa Sobo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Mebaya Sarva Karma Sunza Me Zedam Shirya Guru Ha 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 Ho Banga Ven Sarva Tatangata Benjara Mame Benjam Bawa Ma Samai Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palai Vajrasattva Dinova Tidra Tidra Membawa Soto Kayo Memba Soba Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpayatsa Sarva Karma Sunza Me Chetam Shirya Guru Ha 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 ho banga ven sarva tata gata benjaram mame benjum ba ma samai sato om vajrasattva samaya manu palai vajrasattva tinova tetran tetro membawa soto kayo membawa Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpai Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Kuru Hong Ha 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 Ho Panga Sarva Tata Gata Benjaram Mame Benjamba Ma Samai Sado. So the mantra. We examine with the nectar. So mantra with the nectar is to purify our tongue. Our tongue is very important for the mantra recitation. So some mantras, there is some samayas, check. So tongue is the clean or not. Tongue means speech, actually. So that's why it's very important to nectar purified our the speech. Negative energy, negative talks. If you have until now heard people talk bad about you, you feel bad, possessed, something, everything removed, purified to the nectar. So the nectar is the besonders method in Vajrayana, having the das die wir sagen, das ist die Zungenreinigung. Vielleicht das heißt genau die Sprachreinigung. Und die Zunge bedeutet, es gibt verschiedene Mantra. So manche Mantra, man darf nicht so, zum Beispiel Zivil, Knollei, und auch, dass die Salz, wenig Salz essen, gibt verschiedene mit auch ein System, ein Riegel, damit die Mantra-Kraft kommt besser. Auch, dass die manche Leute reden schlecht oder jemand redet über uns und wir fühlen das nicht gut. Wir bekommen diese Energie, das schlägt. Man spürt das schon manchmal. Es ist wie ein Prozess, wie sagt man so, ein Beeinfluss. Und das alles mit dieser Nektar ist die Methode. In Tibet normal gibt es Nektarpillen. So sie nehmen immer Nektarpillen, damit ist auch Reinigung, Sprach und das die negative Beseitigung, das wäre auch gut. So in Tibet, normally you have the nectar pills. So you eat nectar pills so that all negative people talking bad, mika.
So Tibet is called Mika, means somebody talk bad about, and you really sometimes bring energy very low, right? So that's why in Tibetan had that before too. Before Buddhists come, the kings, queens, everybody got their problems because it's jealousy. The people are jealousing each other, understand? So jealousy is the so problem. So that's why we should be very careful. So that's the Warum Leute reden über miteinander schlecht, ist die Eifersucht. Die Eifersucht ist eine Geistgift, tibetisch sagt man wie ein Augen, sieht alles. Man manchmal etwas besser nicht sehen, aber du siehst das. Manchmal besser nicht hören, aber du hörst das. Jemand erzählt. So Tanto Jimik, tibetische Tanto ist wie Eifersucht ist wie ein Augen. Hörst du alles, siehst du alles, dann geht kaputt. Deswegen, die Nektar ist die Reinigung, beschützen für das. So nachdem diesen Nektar nochmal nachsprachen, also now I need to repeat once more. So that means I have received the speech empowerment so that my speech is now pure. So jetzt nochmal nachsprachen, das heißt, ich habe die Sprachanweisung erhalten, damit meine Sprache ist auch gereinigt. Chom den dake songla ge tala kongbara zedu so tala kongbara zedu so tala kongbara. Loveness is the Vajrasattva's mantra to reciting. So next is the mind empowerment. So the mind empowerment to visualize the Vajra in Vajrasattva's head chakra. Normally here heute ist der Yavyum, aber du kannst auch visualisieren eine Einzelvajrasattva. So in Head Chakra und blau und blau weiße Vajra, und diese Vajra kommt zu unserem Herz und verschließt unser Herz, und damit hast du Geist Anweisung erhalten, und die alles negativ vom Gedankenkonzept from the Geist is gereinigt. So now you visualize Vajra in your heart, white color, Vajrasattva Yavyum or Vajrasattva single, is up to you. Why I'm telling, because my text is Pamutrupa, this one is with the Yavyum text. But there's no Yum mantra, it's same mantra. So visualize the white Vajra in your Vajrasattva's heart chakra, and that Vajra come to you and stop to your heart chakra, and so that your mind become Vajrasattva mind. All the negatives, thoughts, concept just purified, so you are easy to meditate to Vajrasattva after that. So we will meditate together. We will make the bell and we meditate a little bit together. Everybody sit straight, nicely. Visualize, as I said yesterday, outer body Vajrasattva, and your heart chakra, there's the moon district. On top of the moon district, there's a white Vajra, crystal Vajra, and that Vajra, and then you just visualize this and meditate. To get jezo de, to get jezo nawada, ye get rewa dochada jewa dane, doche semba. To tongba ni ye sung chuk komba la angwara ja. So das ist die Methode, damit können wir auch die Leerheit realisieren, Mahamutta realisieren, wenn wir am Glück kann sein in diesem Moment. Dann bist du schon Mahamutta Yogi. Mahamutta Yogi in Yogini. Die vierte Anweisung, normal gibt die vierte, hier gibt es keine vierte, ich habe immer gesagt kurz, nur Körper, Sprache und Geist. Und das Geist der Anweisung ist genau gleich mit der vierte Anweisung, mit der Wort in der Anweisung.
Hier man meditiert. Durch die Meditation man realisieren Natur des Geistes. So das ist unser Hauptziel. Das wäre möglich. So now, after this meditation, actually you can understand or realize even the nature of the mind, because there is no four empowerment today. It's only three: body, speech, mind. The third one, mind empowerment, it's a combination with the word empowerment. So we meditate. If you realize the nature of mind, you become Mahamutta Yogi, Mahamutta Yogini. It's possible, okay? So that's why it's very important. Now, once repeat with me, and this is the, you will do everything what Lama says, what Vajrasattva says. So, Jidar, Gazao, Wa, Deta, Tamche, Take, Ye, So, Jidar, Gazao, Wa, Deta, Tamche, Take, Ye, So, Jidar, Gazao, Wa, Deta, Tamche, Om Vajrasattvā. Now, jetzt alle kommen hier einmal und das mit der Dharma-Anweihung, mit dem Mantra. Jeder muss zu Lama kommen. Und das ist die letzte Anweihung, Körper, Sprache und Geist zusammen. So now everybody come here, you get the Dharma on your head. So which means the body, speech, mind all together empowerment. Om Vajrasattva Samaya Manapalaya Vajrasattva Dinova Titra Ditro Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinte Merpai Sarva Karma Sunza Me Zetam Shriya Guru Hong Ha 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 Ho Bangav Sarva Tata Gata Benzara Mame Munza Benzo Bawa Ma Samay Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dinova Tita Ditro Membawa Soto Kayo Membawa Sopo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinte Merpai Sarva Karma Sunza Me Setam Shriya Guru Hong Ha 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 Hom Banga Ven Sarva Tata Gata Benjara Mame Benjam Bawa Ma Samhaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dinova Titra Ditra Membawa Soto Kayo Membawa Sopo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinte Merpai Sarva Karma Sunza Me Zetam Shriya Guru Hong Ha 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 Recording in progress. Sarva Tata Gata Benjara Mame Munza Benjo Bawa Ma Samay Sado. So this empowerment, body, speech, and mind, with the Vajrasattva, which come from the Lord Pangmotrupa, which is called the hunter syllables empowerment. It is a very special practice for the Ngondro, which called the Menga, right? So experience and pit instructions. So we all doing these 2 days. So that's why it's very important, everybody, to having this received empowerment, especially the teaching which come from the Kajuba, Lord Pangmotrupa, through the experience. So everything is come through from the experience teaching. Here is no intellectual, there is more experiential way to practice teaching. So that's why it's very important. So we need to know that empowerment has received from the Ngondro, the traditional way, the preparation practice of the preliminary practice. As I said, it's one of the very unique. So that's why everybody need to feel happy that so now on your Vajrasattva practice become much more powerful, much more
powerful, yes, let's say more blessed. So it's become more easy, everything you do into the Vajra mind. That is our goal. That is what we wish. So nobody can disturb, nobody can take the power on us. So we have to have that power. Vajra family, Vajrasattva means so purification. So everything what we are experiencing now is not enough purified. So we have to have the really good purification is so important. So wir haben gestern gelernt, dass die Mantra und die Meditation mit der Mantra Silben Hong oder Vajra, und das ist die ganz wichtig, und ja, man kann nicht so alle visualisieren, die Figur und alles, einfach, dass die in der Hong oder Vajra in unser Herz visualisiert und meditieren, das wäre okay. Jetzt haben wir die Übertragung, Anweihung und die Erklärung. Und damit habt ihr alles erhalten. Und das ist ganz gut zu später. Die andere ist die so nennt man Kennunterweisung, das die Erfahrung von der Lehrer. So das ist dieser Text hier, ist die Erfahrungs der Anweihung, Erfahrungsübertragung von der Lord Pamutuba. Der Pamutuba hat gesagt, er hat nicht gegeben ein Wort, die er hat nicht Erfahrung gemacht. Alles seine Belehrung, Übertragung, Anweihung hat er gegeben, hat er selbst praktiziert. Und dass die Erfahrung, Ergebnis so gut war, dann hat er weitergegeben. Deswegen ist es die Menge Upadisha, heißt Sanskrit, es ist die Kennunterweisung von der Yogis-Erfahrung. So die 100 Silbe-Anweihung, so jede Mantra, transmission, the text, and then we will again explain a little bit Vajrasattva, what is Vajrasattva, and then practice again. We must practice. Jetzt machen wir Mantra zusammen, nochmal rezitieren Mantra, Vajrasattva Mantra. Und dann Nachmittag machen wir die Übertragung, die kleine Text, und dann nochmal Praxis, und dann haben wir Zop, auch Milarepa Zop machen wir kurz mit der Milarepa. Zop ist nicht so lang, weil das wäre gut, dann Lama. Abschließen mit der Milarepa ist von seinem Marpa son, oder? So today, after that, we recite the mantra. Even after we have also Tsok with the Milarepa Tsok offering, which is very important. So the traditional Ngondro, the preparation system come from the Kamboba. Milarepa maybe have not done 100,000 prostrations, but he built the 4 house for the Marpa's son. So that was enough good. So anyway, we do that, and then afternoon we will explain a little bit about Vajrasattva text. So it's good. So we recite mantra zusammen. Okay. Om Vajrasattva Samaya Manu Balaya Vajrasattva Denova Titra Membawa Soto Kayo Membawa Sopo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Mrapaya Sarva Karma Sunsam Chitam Shirya Guru Hong Ha 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 Ho Pangavin Sarva Tata Gata Panjaramame Bensumba Ma Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Balaya Vajrasattva Denova Titra Membawa Soto Kayo Membawa Sopo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Mrapaya Sarva Karma Sunsame Chitam Shirya Guru Ha 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 Ho Pangavin Sarva Tata Gata Panjaramame Muta Penchumbawa Ma Sama Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Balaya Vajrasattva Dino Titra Membawa Soto Kayo Membawa Sopo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Mrapaya Sarva Karma Sunsa Chitam Shirya Guru Hong Ha 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 Ho Panga
Sarva Tatangata Benjaramame Munja Benjum Bava Ma Sama Sado Om Vajrasattva Samaya Mana Palai Vajrasattva Dinova Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Memba Anurado Membawa Sarva Sende Merba Yasa Sarva Karma Sunsa Me Zetam Shirya Guru Ha 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 ho bangaven sarva tatangata pensaramame pensambhava ma samaya sato om vajrasato samaya manu palai vajrasato tinova titan tito membawa soto kayo membawa sobo kayo memba anurado membawa sarva sinti merpayata sarva karma sunsa me chetam shirya guru ha 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 ho bangaven sarva tatangata pensaramame mansa pensambhava sam Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dinova Tita Dito Membawa Sopo Kaya Membawa Anurato Membawa Sarva Sindhi Merpaya Sarva Karma Sunsa Me Setam Shriya Guru Sarva Sindhi Merpaya Sarva Karma Sunsa Me Setam Shriya Guru Hung Ha 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 Ho Banga Sarva Tatangata Pensaramame Mansa Pensamba Ma Sama Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dino Tita Tito Membawa Soto Kaya Membawa Sobo Kaya Memba Anurato Membawa Sarva Sinti Merpayasa Sarva Karma Sunsa Me Zetam Shirya Guru Hung Ha 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 Hom Bang Sarva Tatangata Pensaramame Mansa Pensamba Ma Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dino Tita Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Memba Sarva Sindhi Merpaya Sarva Karma Sunza Me Zedam Shriya Guru Hong Ha 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 Ho Banga Sarva Tatangata Benjaramame Munza Benjambawa Ma Sama Sato Om Vajrasattva Samaya Mana Palaya Vajrasattva Dino Tita Dito Membawa Soto Kaya Membawa Sobo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpaya Sarva Karma Sunza Me Zedam Shriya Guru Ha 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 ho Bhagavan Sarva Tata Gata Pendaramame Itambava Ma Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dino Tita Tito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shriya Guru Hung Ha 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 Ho Banga Sarva Tatangata Penjaramame Munza Penjumbawa Ma Samaya Soto Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dino Tita Tita Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Memba Sarva Sinti Merpaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shriya Guru Hung Ha 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 Ho Banga Sarva Tatangata Pensaramame Munza Pensumbawa Ma Sama Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Dino Tita Tita Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Memba Anurado Membawa Sarva Sindhi Merpaya Sarva Karma Sunsa Me Zetam Shriya Guru Ha 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 Ho Bhagavan Sarva Tatangara Pansaramame Munsa Pensumbawa Ma Sam Sato Om Vajrasattva Samaya Manu Palaya Vajrasattva Din Tita Tita Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Memba Anur Zetam Shriya Guru Hung Ha 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 Ho Banga
Sarva Tatangata Benjamin Bonza Benjamba Sam Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Din Tita Dito Membawa Soto Kaya Membawa Sobo Kaya Membawa Anurado Memba Sarva Sinte Merpayata Sarva Karma Sunsa Me Chetam Shirya Guru Hung Ha 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 Ho Banga Sarva Tata Gata Benjara Mamre Mocha Benjambawa Ma Samay Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinova Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Memba Anurado Membawa Merbayata Sarva Karma Sunzam Shriya Guru Ho Ha 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 Ho Bhagava Zame Zetam Shriya Guru Ho Ha 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 Ho Bhanga Sarva Tatangata Benjamin Mame Munzam Benjam Bawa Ma Samay Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Din Titan Dito Membawa Soto Kaya Membawa Sobo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Sarva Karma Sunsa Me Zetam Shirya Guru Hung Ha 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 Ho Banga Sarva Tatangata Benjara Mame Munza Ha 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 Ho Banga Ben Sarva Tatangata Benjara Mame Munza Benjomba Ma Sam Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinova Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Mem Anurado Membawa Sarva Sinde Merbaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Guru Hung Ha 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 Ho Bang Sarva Tatangata Benjara Mame Bonza Benjamba Ma Samay Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Membawa Soto Kaya Membawa Sobo Kaya Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Merbaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Guru Ha 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 Ho Bangavin Sarva Tatangata Benjara Mame Munza Benjamba Ma Sam Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dino Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Merbaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Guru Hung Ha 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 Ho Bangavin Sarva Tatangata Benjamin Mame Munza Benjambawa Ma Samay Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dino Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Soblaya Vajrasattva Dino Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Merbaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Guru Hung Ha 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 Ho Banga Sarva Tatangata Benjara Mame Munza Benjamba Ma Samay Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dino Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Merbaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Guru Ha 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 Ho Bangavin Sarva Tatangata Benjara Mame Benjamba Ma Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dinova Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo Membawa Anurado Membawa Sarva Sinde Merbaya Sarva Karma Sunza Me Zetam Shirya Guru Hung Ha 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 Ho Bang Sarva Tatangata Benjara Mame Munza Benjambawa Ma Sam Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dino Titan Dito Membawa Soto Kayo Membawa Sobo Kayo
Membawa sarva sindhi merbaya za sarva karma sunja me setam shirya kuru ha 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 ho bangaven sarva tata gata penjarana me Mijambawa ma samaya sado janjo senjo remboche maje bana ke gyoroje Jewa nyamba meba kone konde pewara jo kosparish bin erlotung zum Wolle alle Lebewesen morgen ist entstehe wo ich noch nicht entstanden ist. Morgen ist nicht abnehmen, wo nicht entstanden ist. Ist immer weiter anwachsen. Okay, Pause. Mittagpause, Break. Lunch break. 2 o'clock until 2 geht weiter. Ich hoffe. Recording stopped. So.